tilongo l'Evangeli 157. Tatenda Jehova noupo hwenyu pakati pedu Mwari wangu. Tinotenda nepasika Mwari wangu wewe.
zviro kwazvo inotisunungura Ishe wangu wede. Tadzokazve pamberi penyu Ishe wangu. Tiwane maropafadzo anobva kwamuri. Titungamirirai mwanakomana waMwari. Muropafadze zvose zvatichaita Ishe wangu. Tiwanikwe tichiita nokuda kwenyu kwete nokuda kwedu Ishe wangu. Baba, pamunorangarira kuno muranda wenyu nekwose kwakaungana Jehovha. Nesu turangarirewo mutiropafadze zita renyu rikudza nokusingaperi. Amen. Hallelujah. Amen. We want to thank God for returning us into His house. It's time for our reports. The first report that is brought to us, brethren, is we are reminded to pray for the overseer and his family. Let us also pray for all the ministers, the preachers, the evangelists, the deacons, the choristers. Ngatinyengeterei vafundisi, vaparidzi, madhikoni, vaimbi nevadzidzisi vose. We want to thank God because of the Passover that He gave us this year. The meeting of the Passover started on Thursday evening. And the Lord has been blessing us up to this particular point. Thank God. It's now time for greeting our visitors. Visitors to us, not visitors to God Himself. Yes, we still have amongst us the pastor's wife from Mauritius. We greeted her in the morning, and we are not going to trouble her by asking her to stand up. We, I think by now we all must, we know her now. Yes, and then we've got our mothers from Harare. Yes, when you pronounce Harare, we change the pronunciation. That's where we are coming from. That's where we were born. That's where we were born and bred. So we really feel very proud when you mention them, that they are amongst us. We won't trouble them again by asking them to stand up, because we greeted them in the morning. Yes, we've got our uncle and Gogo Mpoto. They've been enjoying ever since the services started. Considering their age, each and every moment they are found on the service. That gives us this zeal as well to press on. Because if you find elderly people like them, you know, concentrating and really continuing on such an issue. It is not just an issue, but it's a serious one. It will take us somewhere at the end of the journey. We want to greet Segrum Poto. May you stand up? Not, I mean Segrum Poto or the other Segrum. Segrum Poto. Yes. We are happy to be with you, Uncle Poto. We are happy because we had him last week. Yes, we were witnessing the wedding of niece. And today we have been reunited again at this Passover meeting. We say our God and your God, may He bless you. Let me continue. Yes. I can see my Murau there. We'll ask you to stand up and your family. We are very happy to have you around my Murau and your family.
Ndinofara kwenyu pano imi nemhuri yenyu. That we are here to partake of the Passover with us. Kuti mauya kuzodya Paseka nesu. May your Lord and our Lord bless you mightily. Mwari wenyu naMwari wedu ngakuropafadzei zvikuru. May you sit down. Garai pasi. Right. Anyone I've left out? Pana vasara here? No, I don't think so. Aiwa tifutendi kudero. So we proceed. Tapinda mberi. Brethren, our Passover meeting is continuing. Vadikani Paseka yedu iri kuenda We are going mberi. to have another service after this one at 6 o'clock. Tichava nemwe shumiro kushure kweiyoyi na 6 o'clock. Then tomorrow we are going to have one more service, which will be the final service of the Passover. Mangwana tova neshumiro yokupedzisira ichava yokupedzisira pamusangano yokupedza musangano wese. So we are being encouraged, all of us, to attend, Tiri kukurudzirwa tese kuti tisvike so that we can actually get all of that the Lord has prepared for us during this. kuti tigowana zvose zvatagadzirirwa naShe pamusangano uno. May we also preserve the spirit of the meeting. Ngatichengetedzewo futi mweya womusangano. We minimize our talk. Kuti tidzore kutaura kwakawanda We wanda. have come here for the word of God. Tauya pano kushoko raMwari. And every time we get out of services, Panguva imweni matobuda we are kunze encouraged to meditate about that word which we have heard. tinokuchidzirwa kuti tifungisise pashoko pamusoro peshoko ratinge tanzwa. After this service, Shure kweshumiro ino shall we not wander and go elsewhere? Let us just remain here. ngatirege kuparara chida uko nokuku, ngatigare pano. Food is being prepared for us. Chokudya tiri kugadzirirwa. So after this service, that's when we are going to have our meal. Shure kweshumiro ine masikati ndo pachawana zvokudya. Amen. Amen. Brethren, these are the notices. If ever I have omitted anyone, Vadikani ndo ziviso kana pasara chimwe it is going to be put across to us in due course. chichaiswa pakati pedu nongo yakafanira. Otherwise, as of now, Kubva iye zvino we leave the service to continue as the arrangement. shumiro yakufambira mberi sokurongwa May the kwayaitwa. Lord bless us all. Amen. Mwari ngavatopa tose.
Vakaramba kusu
Pane chishamiso chekalvari. Baba makanaka
asi zvakanyorwa kunzi nyaya yemuchinjikwa upenzi nevanoparadzwa, asi isusu kwatiri Jehovha makanaka, upenyu husingaperi makanaka, Baba makanaka, nokuti nyika haisi kutiziva kuti tiri vanani, hatina kushaiwa zvekuita Baba, vamwe vedu vapararira vari kune zvakasiyana siyana, nehama dzedu dzinotivenga nekuda kweshumiro iyi, nekuti hatina nguva yekutandara navo, hatina nguva yekufara navo nekuunga navo. Ishe wangu tinoziva kuti hatina kuvaka panyika, takagara mumatende saAbrahama akati adaidzwa kuti aende kunyika iyo yamaida kumupa akavaka matende. Ishe wangu ndozvakaita mwoyo yedu Ishe wangu, makati matibvisa kuhama dzedu tikamira takatarisa kune iro guta. Baba tiri pano taiswa pahighway inoshamisa Ishe wangu, asi kunyange tiri mapenzi asi hatingarashiki, sezvo vanotilebhura kuti tiri mapenzi tinopenga, asi takadaro nokuda kwaKristu. Ishe wangu tinokutendai nechinhu chakanaka chamatiitira. Ishe wangu taakune dzimwe nzvimbo tiri kuita kunge tisiri kurarama muno muLondon matinonzwa nembiri, munorambidzwa nevarungu kuti tiuyemo, tave kune imwe nyika yekumusoro-soro. Ishe wangu mwoyo yedu yamirira Ishe wangu kuuya kwedu, tibatsire Ishe Jehovha makanaka, nekuti vamwe vakatobvutwa vakatoenda, tiri shure kwavo Ishe wangu, madzimai asina nhasendera. Ishe wangu tibatsirei, titsungirire kusvika pakuguma. Baba makanaka, uyu nomunhu wenyu wamasarudza Baba, mwoyo yedu iri kudedera, mwoyo yedu yakuda kuenda Ishe Jehovha makanaka, hanzi inodyirwa kuenda zvichida pane mumwe wamaona asarurwa nemazuva mashoma, asi Ishe wangu munoda kumugadzira Ishe Jehovha makanaka. Tinokutenda Ishe Jehovha, titiropafadzai shoko renyu zvarakuuya, tinosiya zvose muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Namhlanje ilanga elihle kithi sonke, nasi izuva rakanaka kwatiri tose, ngoba inkosi yethu ivukile kwabafileyo. Amen. Wamuka kwakafa. Magorogodo, 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 nasi. Go,
Siyabonga. Amini masinike imini enhle. Tinotenda Mwari vatipa masikati makanaka. Kuyesabeka ukuma phambi kwami. Zvinotyisa kumira pamberi paMwari. Ngoba umfundisi uthe izolo sizabuzwa kusasa ukuthi Janokyana ngathi uthi wena awusakhulumanga. Zvanzi zvakambotaurwa kuti zvakanzi tichasvika panguva yekuti Mwari uchati ndakatitaura zvakati asi hauna kuzvitaura. Siyakhumbula sonke emuva le Moses sekuhluphile ungasela manzi. Uthixo uyamlaya Moses uthi Moses hambe khomba idwala leliyana. Zindora intonga yakho babe lo mfowabo uAaron. Khomba amanzi aphuma ibandla lizuza amanzi okunatha nezifuyo. Zindora ngati kumashure uko Mwari wakamboti kuna Moses ane mukoma wake Aaron. Mvura yashayikwa zvikanzi inda nesimbo yako unonongedza dombo mvura ichabuda vanhu vagonwa nezvipfuwo. uMoses ngenxa yalokho okwakuphambi kwakhe. uMoses wasekhangele lokho okuphambi kwakhe wasekhohlwa lokhu uThixo wathi akwenze. Wasethatha ke intonga wasechaya idwala leliyana. Moses nokuda zvinhu zvanga zviri pamberi pake ndokumva akanganwa zvakataurwa naMwari ndokumva achitora tsvimbo ndokurova netsvimbo dombo iri. Right. uJehova kwamthunula kakhulukazi. Wathi yena Moses noAaron alingcolisanga phambi kwabakaIsrayeli. Mwari zvakamutsamwisa izvozvo akati Moses namukoma wako Aaron hamuna kundita mutsvene pakati pamberi pavana vaIsraeri. Siyakwazi sonke ukuthi akukho umuntu owayethembeke njengoMoses. iBhayibheli lisho njalo ukuthi akekho owathembakala njengoMoses owayekhuluma noThixo ubuso ngobuso. Tinoziva kuti Bhaibheri rinodero kuti hakuna waitendwa kana wakanga achitendwa naMwari kupfuura Moses nokuti waitaura naMwari chiso nechiso. Kodwa ngaleso senzo uThixo wathi na Moses ngabe ukhetha ukuthi ukhulule abantwana laba bayezweni lesithembiso. Wena ke Moses awuseyi kufika khona uzabona ngaphezulu. Manje nechito icho choMwari akati Moses ndakakutsaura kuti ubudise vana vaIsraeri kubva muIgipita asi nechito chawaita ichi hauchanosviki kuKenani uchangoona nameso. Manje ke indaba ngeyokungcwelisa uJehova. Nyaya ndeyekuti maJehovha aitwe mutsvene. Yiko ke nxa simi lapha lani bazalwane kuthiwa lisikhulekele. Zvino kana takamira mberi penyu nemi vadikani mutinyengeterere. Manje ke lizamngcolisa yena uJehova ngokuvumela ilizwi lakhe. Manje ngokusikhulekela nxa simi lapha ukwenzela ukuthi singakhulumi makhati ethu. Manje muchamuita mutsvene Mwari nokutenda nokubvumira shoko rake nokutinyengetera kuti tiri pamberi penyu tisataura zviri mumusoro menyu. Lizamngcolisa yena uJehova ngokuvumela ilizwi lakhe ngo-amen. Muchamuita mutsvene nokubvumira shoko rake na-amen. uElijah endulo ngale sekumele ukuthi enze lokho okumele akwenze. Wasesithi yena akulethwe umbethu wogubhu abethe ugubhu. Elijah nechemashure uko uchida kuitwa zvachida kuitwa hanzi unzai muridzi wembira kuridzwe mbira. Walethwa ke umbethu wogubhu wacha ugubhu. uJehova wasesehla ngoba umbethu wogubhu lo Elijah bamngcwelisa uJehova. Bakwazi ukuthi singake senze anything without God. Manje uyo muridzi wembira achibva adaidzwa muridzi wembira achiridza na Elijah achibva vata Mwari mutsvene nokuti vakaziva kuti hapana chavangaita kana Mwari asingazviiti. Yiko ke ndingasithandazela livumela izwi likamlimo ngo-amen. uJehova uyasuka ezwini khona abe sebuya-ke abe sezonyenyeza-ke abe sesithi khuluma uthi khuluma uthi khuluma uthi. Zvino kana mukamisa Jehovha mutsvene nokubvumira shoko na-amen Jehovha uchanzwa kudenga uburuka wochizevezera achiti taura ichi taura uti taura uti. Loba kungaba buhlungu kuwe
khonoko okuzabe kukhulunywa ubususithi wena hawu bakhuluma ngami nyangwe zvikava zvinorwadza zvichitaurwa kuti vari kutaura nezvangu usuzondela ukuthi kungani uJehova ekhuluma ngawe wochimba watsamwa kuti sei Jehovha achitaura nezvako mina ngibona ngathi kuhle kakhulu vanoona kuti zviri nani zvakanaka zvikuru ngoba wena wenza umsebenzi wakwachumayela ube lula usuzihlolile phela nokuti kana iwe ungaita zvakanaka nokuita basa ravaparidzi rive nyore nokuzviwana iwe pachako ngoba abachumayeli kuyabuye inchumayelo ikhulume athi kutsho bani la kodwa wena nxa usibona batsho mina wenza umsebenzi wabachumayeli ube lula phela nokusuzihlolile phela wena usuwinile phela wena ngoba usuhle wazihlola yikho nimavela kufunayo manje kana shoko rikauya kuchitaura manje unokutaura kuti shoko riri kureva chii manje iwe kana uchibvumira shoko chiti shoko riri kutireva ini wazviita kuti muparidzi zive nyore wazviwana wochibatsirika Koke kule ngoma ethi ezayo ndezvairoro musiponesi vanenge vakamira kumakore bonke bakhe bazahlwitha ngodumo olukhulu hanzi vose vake vachabhutwa nomubvumo mukuru isizwini izolo lapha ekufeni kwaJesu umpristi uthi yena impela lo ubelungile manje takanzwa nezuro panapa kuti uya akanga mukuru wezana akati uyu wanga akarurama manje ngalelo langa lokuhlithwa kuyabe kukhuluma yena uJehova ukuthi impela wena Rozi ulungile manje nezwairo rokubhutwa kune kuchitaura Jehovha patakachi iwe Rozi wakarurama uJehova nguyabe kukhuluma ukuthi wena John ulungile iwe John wakarurama loba abanye bakho abazalwane bakho mhlawumbe kade bekukhangelela phansi nyangwe mamwe vazvarwa vako vanga vachikutarira pasi kodwa ngalelo langa uJehova uyathi wena ulungile asi nezuva iro Jehovha kuti iwe wakarurama omunye uzakuhawu kathi umchumayela ngakhuluma ukuthi umzalwane ungikhangela phansi njani manje mumwe ngati kumpadza angataura kuti mumuzvarwa anganditarira pasi sei uJesu ngazifike ezwini bambuza bathi hawu kati amanxeba la wathatha ngaphi hanzi Jesu asvika kudenga vakamubvunza kuti marondawo makawana kupi uJesu uthi hayi ngawathatha endlini yezihlobo zami manje Jesu kuti aiwa ndakawana mudzimba dzehama dzangu ungakhangeleli ukuthi umuntu ozakukhathaza umuntu ovela kachana ungakhonzile usatarisira kuti munhu achakunetsa anobva kure asinganamati okhonza la esibili la ebe ngazimiselanga waunonamata naye chaiye asi iye anenge asina kuzvimisira kudero uyabe ngazimiselanga kodwa kule nto yabe mnamathelelayo unenge angonamatirwa nechimwe chinenge chamunamatira yikho-ke ukuze-ke uthi make the great on that day wena khangela phambili kuJesu ukuthi iwo ngosvikirira pachinhano chinodiwa nezuva iroro tarisira mberi kuna Jesu ungenzi njengoPeter usati asapita angichabona ukuthi kulento phakathi kwamzalwane wakho
ngamuva kwamzalwane wakho kulo Jesu. Nona pane zvinogona kuti pane chinhu pakati pako nomudikani wako seri kwa chinhu ichocho kunenge kuna Jesu. And then uyasuka lapho wena umlimi ekhulume ukuthi wena hamba kumzalwane wako ufike umange. iwo unobva panapa Mwari ataura kuti enda kuhama yako usvike unomungundikira. Kodwa ngenxa yalokho wena ubusungabazi. Asi nokuda kwaizvozvo iwe wonchinyunyuta NjengoPeter. saPeter. uPeter ubizwa inkosi. uPeter nguye futhi odla ukuthi ngabe ungenkosi ngibize ngibuye. Peter ndiye futhi wokuti kana muri mishe pachifamba pagungwa paya kana muri ndidaidze ndiuye. uJesu inabuya. Jesu uti uya bese kuthusha ke igagazi. uthi kubva kwachibuda mafungu uPetro ke setshona. Petro akunyura. Manje ke konke ongakubona okungakuhle kumbe kumzalwane wakho mzalwane wami ligagazi. Manje chaungaona chaungafunga kuti achina kunaka pamudikani wako izvozvo mafungu ligagazi. Wena hamba kuphela. iwe enda chete. Umzalwane wakho ulo lesibusiso sakho. Mudikani wako une chiropadzo chako. Umzalwane wakho ulo Jesu. Mudikani wako una Jesu. Ngokumzalwane kahlali lo Sathane. Mudikani hagani naSathane. Umzalwane uhlala lenkosi uJesu. Mudikani anogana naShe wodi Jesu Kristu. Sizangena ke ezwini kaMlimi. Tichapinda mushoko raMwari. Ngoba akuna nto singayenza ngaphandle kokuthi sifundile izwi kaMlimi. Hakuna chimwe chatingaita kunze kuti tiverenge shoko raMwari. Siyabonga sidla iPhasika. Tinotenda tiri kudya Paseka. Ngamandla. Ekupheleni kweSabatha kwakuzakusa ngosuku lokuqala lwensonto kwafika uMaria Magdalene no munye uMaria ukubona ithuna. Matthew 28 verse 1. Amen. Nokupera kweSabatha koedza nomusi wokutanga wevhiki Maria Magdalene nomumwe Maria vakauya kuzobona bwiro. Kwakukhona ukuzamazama kumhlaba okukhulu. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika. Ingilosi yenkosi yehla ezulwini yeza yagiqa ije yalisusa emnyango yahlala phezu kwalo. Nokuti mutumwa waShe wakaburuka kudenga akauya akakungurusa ibwe ndokugara pamusoro paro. Sibona ke omama abalenjongo. Yes. Tinoona vana mai vane chimiso. Lanxa kwakusesebo kangaka siyakwazi sokuthi khona obaba bonke basebebalekile. Nyangwe zvaityisa zvakadero toziva kuti vana baba vese vanga vatiza. Kodwa mama laba bathi khona lapho inkosi efele khona thina kuphela nxa kunjani siyahamba kuphela. Ivo vana mai vakati pafira ishe nyangwe zvakadii tinoinda chete. Benza inkani engcwele. Vakaita nharo tsvene. Inkani engcwele iyadonsa amandla kaThixo. Nharo tsvene dzinokweva simba raMwari. Okwenza ukuthi amandla kaMlimi azeli yebo siyakwazi uJesu wayevele zavuka. Kodwa uMlimi esezulwini ebona laba wathi ayisimi ngedwa engibhekele ukuvuka kwendodana yami. Kanti laba futhi labo futhi bafuna ukuthi bazebona ukuvuka kwendodana yami. uJehova ke naye wasebuya ke namabutho akhe ukuthi khona azoqinisa laba bantu ukuthi ungabhekela ulutho kuJehova luyenzeka. Manje Mwari Joseph ishe vaizomuka asi manje Mwari arikudenga kana kuti handiziri into yega ndakatarisira kumuka kwomwanakomana wangu akaona namadzimai avo. Manje kana une chaunoda kuna Mwari ukachita neshungu Mwari anochiita kuti chiitike. uJesu senzile olwakhe elakhe izobho. Sekufunakala ukuthi kathesi laba abafeleyo labo babonakalise ukuthi bahlanganela laye ekufeni kwakhe. Manje Jesu waita jana rake manje ndakora kuti ava vafirwawo vari kuitawo rutivi rwavo kuti vasangane pakufa kwake. Akuzange kubuye uthule kwabuya
udumo olukhulu. hanzi hazvina kuuya zvakanyarara zvakauya nokutinhira kukuru. Udumo olukhulu okutshengisa ukuthi uThixo nguyumnikazi wezinto zonke. Mutinhiro mukuru zvichiratidza kuti Mwari ndiye muridzi wezvinhu zvose. Njengoba sizwile ngoma ekuthiwana mhla ezayo ngamafezulu abakhe kuthiwa bayakuhlithwa ngodumo olukhulu. Sezvatanzwa kuti kana musi waanouya vose vake vachabhutwa nokutinhira kukuru. Eminye imibhalo ithi yona bona labo abazahlithwa kuthiwa-ke bengakahambi kuthiwa bazaqolotsha njengamathole. Magwaro anoti ivo ivava vachabhutwa vasati vabhutwa hanzi vachaita mutamba-mhuru. Amathole uyazi ungakhangela so kuncane nje. Unoona kule viki okunye kule 2 weeks. Unoona tumhuru tuya kana tiri tudiki tumwe tune vhiki. Uyabona kuseka tunenge tuchifara tuchiita mutamba-mhuru tuchiuruka. Manje-ke loba ugula namhla ungaphilanga kahle usugula kweminyaka kodwa yazi lokhu ukuthi uhlezi khonapho kulespring ngalelo langa uzaqolotsha njengetholi engawedlule mina. No, unoziva nyange uchi kugere ipapo uchirwara nyange wakuda kurwara kwacho kuna makore ziva kuti une simbi inotatamuka iya iyi zvokuti rimwe zuva uchaita mutamba-mhuru pamwe uruke kudarika iyi. You are a miracle waiting to happen. Chishamiso chakamirira kuti chiitike. Lelo langa ilo esilibhekeleyo. Zuva iroro ndo ratakatarisira. Ilo Jesu aluvukeleyo kwabafileyo. Ndo zuva raakamukira kuvakafa. Asifundeni. Kwakukhona ukuzamazama komhlaba okukhulu. Ingilosi yenkosi yehla ezulwini yeza yagiqa itshe yalisusa emnyango yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunje ngonyazi nesambatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. Verse 2. Zvino kukavapo kudengenyika kukuru kwenyika nokuti mutumwa wacho wakaburuka kudenga akauya akakungurutsa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Kuthiwa ukubonakala kwaingilosi le sekuzamaza umhlaba laphana selisusiwe ilitshe-ke ukuthi laba bathathe ishuwa ukuthi-ke inkosi yabo ivukile. Hanzi kuonekwa kwake uyu inopakumuka kwake vanhu vabvisa ibwe kuti zvive pachena kuti Ishe vamuka. Sizwile kuthiwe khona ngalelo langa ekuseni la kuthiwe khona sizafanana nezingilosi. Natanzwa mangwana kuti nezwero tichafanana nengilosi. Sizafanana nenkosi uJesu ngokukhazimula. Tichafanana naIshe Jesu pakupenya. Sizwile ekuseni lapha kukhulunywe kuSunday school ngokuzila. Tanzwa mna mangwana ndikusande school kwataurwa zokuzima zokudya. Mina nguzwise ngokuthi ukuzila ukudla ikuchiya lokhu kudla kwala ususidla ukudla kwasezulwini. Ivo vaona kuti kuzvinyima zvokudya kusiya zvokudya zvipano panyika wozipa kudya kwokudenga. uJesu uthi yena umuntu engephile ngesinkwa kuphela kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Jesu anoti munhu haangararami nechingwa chete asi nemashoko anobuda muromo waMwari. Umlimi kabiza abantu baphonga ukuhlala engabaphuko ukudla. Mwari haadaidzi vanhu vongogara asingavapi chokudya. Right, uMoses usehambile ngale for 40 days and 40 nights esidla ilizwi likaThixo. Njobona lathi lapha silidlile kusukela ngeFriday. Manje Moses tomona uko anodzinyima zokudya mazuva 40 neusiku 40 nesuwo takati chidya inokudya kwokudenga kubva tatanga Paseka. Right,
esevela uMoses obva kuMoses sekuthiwa kona ke azobika ke ebandleni lokhu akutsheliweyo ngale wakunze achinoturika kusangano izvo zvaudzwa uko. Yes. kuthiwa kona abantu bakaIsrayeli bathi bamkhangela soMoses kuthiwa babingayo bambheka uMoses hanzi vana vaIsraeri vakati vachimutarisa Moses vakakonawa kutarisa chiso chake. manje uMoses njobana ube loThixo ngale Moses zaiva naMwari uko. angithi umlimi na uyosho nje ukuthi uMoses siyakhulumisana sibhekene ubuso ngobuso. Mwari ndiye anotaura kuti Moses ndinotaura newe takachazana chiso nechiso. uMoses umbonile uJehova ukuthi konunjani ebusweni. Moses amuona kuti Mwari wakaita sei pachiso chake. manje Moses ekhumbula ukuthi njengoba bengingale ngokuthi kuyisibuko futhi manje ukhangela uJehova usuyazibona kuJehova. Manje Moses achimbarangarira kuti zvananga ndiriko nokuti iye Mwari chionioni ngamutarisa unoziona muna Mwari. uMoses ekhumbula ukuthi uthe esentabeni ngale ube njani. Moses achirangarira kuti ari kugoma akakaita sei. Moses wathatha iveil. Moses akatora chidzitiro wasevala ngoba wayekwazi ukuthi uyakhaza umuntu. Ayisiwa wamtshela ukuthi Moses uyakhaza umuntu. Moses achibva avhara chiso chake nokuti waiziva kuti waipenya. Havazi vanhu vakamudza kuti chiso chake chinopenya. So ke engulanda ukuthi sonke la singalidla ilizwi kaMlimi ngendlela epheleleyo. Sithembe lona. Shuwa silidle sibili. Sisuka lapha asikufanana nalokho kade siko khona sifika la. Manje vanokuti chavari kunanga chavari kusikirira apa nokuti isu tose panapa tikaridya shoko raMwari zvirokwazvo tichibva pano hatizovi zvatanga tiri tisati tauya pano. Navangakhonziyo sibili nxa iPasika ulidle ngendlela yakhe. Navangakhonziyo bazabona umahluko. Kusuke nge3 days baza kukhangela so abanye lokuthi bake bakhulumise baze ke bake badenge mbijani ukuthi ungani uyaphola mbijani. Vanhu nevasinganamati uchibva pano vachikuona so vachatoona wasiyana. Vamwe vapose vakunzveke kutaura newe kusvika kupenya kuye nokubwinya kwese kwamboita nani. Kakhulukazi ke manje namhlanje inkosi yethu ivukile kwabafileyo. Nasi ishe vedu vamuka kuvakafa. Manje inkosi yethu le kakayikhohlwa sizwile ukuthi konke wathi wakwenza sibili. Lokho akwenza kuzothiwa wagcwalise umbhalo owalotshwa nguZibani, wagcwalise umbhalo owalotshwa umprofethi ubani, wagcwalise ubani umbhalo owalotshwa umprofethi ubani. Kakhohlwa igoli yakhe. Mwari ishe Jesu avakanganwi chinangwa chavo. Tanzwa kuti zvese zvavaita zvainzi zvakanyorwa chichiprofita chomuprofita Nhingi. Ichi chaakaita chaizva zvechiprofita chomuprofita Nhingi. Haakanganwi chinangwa chake. Amen. Our Lord Jesus Christ is everything we need from a Savior. Ishe wedu Jesu Kristo ndiye zvese zvatinoda kumusununguri wedu. Uyikho konke esikufunayo. Ndiye zvese zvatinoda. Konke esikufunayo. Zvese zvatinoda. Uvukile kwabafileyo ukuthi azovusa izinto ezifileyo. Wamuka kwakafa kuti azomutsa zvakafa. Engqenye ukholo lwakho solufile. Pamwe rutendo rwako rwafa. Manje ke ilizwi kaMlimi elinguJesu Kristu elikuwe futhi ngoba siyezwa kuthiwa ilizwi kaThixo sizelwe ngembewu engagugiyo. Manje shoko raMwari riri kwauriwe newe futhi tinonzwa kuti takaberekwa nembewu isingaoni. Ilizwi kaThixo nxa litshunelo selinguJesu Kristu li-generator. Shoko raMwari kana chitaurwa so ndi Jesu Kristo. Manje shoko raMwari igwenya. I-generator amagetsi angacisha iyathatha indawo. Manje gwenya kana magetsi akanga adzima iro rinobva ratora chinzvimbo chemagetsi.
kube sokukhanya futhi kuzomba kwanichiedza zvekare. Manje ke ilizwi kaMlimi liyi-generator yokuvusa ukholo osolufile. Manje shoko raMwari igwenya rokumutsa rutendo rwafa. Ilizwi likaThixo liyi-generator yokuvusa konke osokulele, konke okwaziyo wena ngokwempilo yakho eyesikristu. Manje shoko raMwari igwenya rokumutsa zvese zvinenge zvarara, zvese zvaunoziva iwe muupenyu hwako hwechikristu. Ngenkulumo epheleleyo kwakungadingi ukuthi khona size sitshelwe ukuthi lokhu nalokho okwenzayo kwakungadingeki. Nomutauro wakapera zvazingatsvagi kuti kutaurwe kuti chakati nechakati nechakati chaunoita. Kufunakala ukuthi wena uzazele uzihlole wena. Zvachitsvagirwa kuti iwe pachako uzviwane, uzvitsvake iwe, uzvinzvere iwe. Manje uvukile ke nampo mama emadhaku kwakusebuseni uyatshengisa khona avela bazange balale. Manje wamuka kaishe zvinoratidza kuti vanamai avo kumbamba kwedza mangwanani zvinoratidza kuti havana kurara vanamai avo. Sizvile ngeunity. Tanzwa nokubatana. These ladies were one with the Savior. Vanamai ava vanga vari pamwe chete namusununguri. He might have been taken away from them through this crucifixion, but in their hearts they've got the everlasting word of God, the word that does not die. Manje nyangu vangagona kuva vakanga vapatsanuswa nekuroverwa pamuchinjikwa, asi mumwoyo yavo vaiva neshoko raMwari rinogara nokusingapereri singafi. Manje uThixo uthi ngikhumbuza masahlulelane itsho wena ukuthi uthethelele. Manje Mwari anoti ndirangaridze, ndiye uchidzire, taura iwe kuti ukuregerere. Umlimi ulandela wena. Wena nguwe ostarter umlimi. Umlimi is ever ready. Until you start him, you won't do anything. Mwari anotevera iwe, zviri kwauri iwe kuti iwe umutse injini. Mwari manje ndo oita basa. Amen. Asihambeni futhi. Ngatidzikei. 7. Verse 7. Oh, okay. Sithi 5. Ingilosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina, ngiyazi nifuna uJesu obebethelwe. Amukho lapha uvukile njengokutsho kwakhe. Zanini nibone indawo lapha inkosi ibilele khona. Tshechani niye nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Bekani uyahamba phambili kwenu ukuya eGalile. Niyakumbona khona, bekani nginitshelile. Verse 5. Zvino mutumwa akapindura kati kuvakadzi, musatya imi nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Hapo pano nokuti wakamuka sezvaakareva. Uyai muone pakanga pavete Ishe. 7. Kurumidzai muende kundoudza vadzidzi vake kuti wakamuka kuvakafa. Tarirai unokutungamirirai Garirea. Muchandomuonapo. Tarirai ndakuudzai. Uthina sengilitshelile. Uthina ngiyakwazi ukuthi khona lidinga uJesu. Unoti ye mutumwa anoti ndinoziva ndakuudzai, ndinoziva kuti muri kutsvaka Jesu. uJesu kwebebethele. Uthina akakho uvukile kwabafileyo. Jesu wangakaroverwa hanza hapo wamuka kuvakafa. I-evidence. Amen. Ngenani ingcwabeni ndizabona lapha akadilele khona. Chiratidzo chokuti wamuka, pindai muguva muchaona panga akarara. Yes. Right. Ubesithi thina hambani ke liyetshela ke abafundi bakhe ukuthi khona uJesu uvukile eGalile. Uthena sengilitshelile. Unoti indai munoudza vadzidzi vake kuti Jesu wamuka, tonosangana kuGarirea, ndakutokuudzai. Into zikaMlimi azifuna ukuphindwa ikhuluma kanye kuphela.
zvinhu zvaMwari hazvidi kutaurwa futi, zvinoda kungotaurwa kamwe chete. Umlimi ashophilile iko khona lokho. Asho kunye futhi. Mwari akati wararama, watorarama, hachave zvimwe futi. Umlimi ngathi uzaba yilokho. Utsho khona lokho Jehova. Mwari akati uchava izvozvo. Uthi sengilitshelile. Hanzi ndakuudzai. Laye futhi uyakwazi ukuthi wenza ilizwi alitsheliweyo. Naye wona lathi sibhekele khona senze ilizwi esilitsheliweyo. Ukwenzela ukuthi khona ungaze kwathiwa awubatshelanga. Manje iye wayiziva kuti uri kuita shoko raakanga audzwa. Nesu tofanira kuti tiite shoko ratinenge taudzwa. Isusu kuti tiite shoko ratinenge taudzwa kuparidza kuti tisazonzi hauna kuita zvandakakuudza. Njengoba siziva ukuthi khona uJesu uyikho konke esikudingayo ukumsindisa. Khangela laba abangabuyanga futhi uthumela ilizwi ukuthi khona hayi ngiyabuya. Unozwa Jesu anokutumira one shoko kuneva vasina kuuya achiti no nevavo futi ati ndiri kuuya. Manje uJesu kakhohlwa. Jesu haakanganwi. Thina yithi esingakhohlwa. Isu tisingakanganwa. Siyacela sikhohlwe futhi khona sicelile. Tinokumbira tokanganwa kuti takumbirei. Nxa izinto sesenzakala futhi sesingabazi. Kana kuzoitika tonyunyuta. Manje ke omama laba into akade beyilandile yebo kade belanda ukuzobona ingcwabo kodwa umlimi sebanike le bonus. Manje vana mai ava vakanga vaya kuzoona ziguva asi Mwari wakuvapambasera. Umlimi ungabuya kuphela endlini yakhe uyakunika lo ngakucelanga. Mwari ukauya chete kumba kwakhe anokupa nezvausida kukumbira. Amen. Zinengi izinto esizicela kuye. Zvakawanda zvinhu zvatinokumbira kwaari. Kodwa umlimi uyasipha lesingazicelanga. Asi Mwari unotipa nezvatisina kukumbira. Andile ngubale kuthiwa sesiyakufunisisa ezikuthenjisiweyo mhlawumbe zobusa ezingabakhulekayo nesawuqinisa yena uyakuzingcilisa uyazikambizombusa ngaphezu kwabazindelayo sesiyakuzumvisisa esikuthenjisiweyo. Uyabona umlimi usenzela lula kulezi izinto esizicelayo. Mwari anotitira nyore pane zvimwe zvinhu zvatinokumbira ngoba umlimi engazithembisanga zona. Umlimi uthena cela kuphile ukufunayo ngizakwenzela. Mwari anoti kumbira chipi chaunoda ndichakuitira. Kodwa kunezinye izinto azithembisileyo. Asi pane zvimwe zvinhu zvavakavimbisa. Manje umhlaba lethu wena sesiyakufunisisa esikuthenjisiweyo. Manje muimbi anoti ndava kuzvidisisisa zvatakavimbiswa. Umlimi uthembisile uthena lapha elinyathela khona ngezinyawo zenu ngilinikile. Manje Mwari akuvimbisa kuti pose pachasikwa netsoka dzenyu ndakupai. Ingilandi uJehova usinikile. Jehova watipa. uJehova uthena lizahlala ezindlini elingazange lizakhe lina. Jehova wakati mchagara mudzimba dzamusika kuvaka ini. Uthi yena lizakudla futhi nezithelo zezihlahla elingazihlangelanga lina. Hanzi muchadya nemichero yemiti yamusika kusima. Sokufuna umuntu owazi ukukhuluma kwamlimi. Manje sakusaka munhu anoziva kutaura kwaMwari. Umlimi kakhulumi eZimbabwe. Mwari atauri kuZimbabwe. uJehova ukhuluma khona. Jehova unophambano. Manje uJehova ufuna njengoba namhla uvukile phela uJesu. Sezo Jesu amuka nasi. Ungamniki chance ukuthi aphumule uJesu kaphumule isisebenzi. Usamuita kuti ambozorora Jesu azorora. Ngashandi. Umkhumbuze ukuthi hawu mlimi
murangaridze kuti Mwari umgwaqo wakhona ungaphi indlu yakhona ingaphi ngoba nzira yacho iri kupi, imba yacho iri kupi. ngafika lapha e-UK ngo-2001 Ndakasvika muno mu UK muna 2001. lokhu ngihlala ezindlini zabanikazi Izvo ndikugara dzimba dzavamwe vanhu. manje ya handipapa wangithembisa wena wathina ngizahlala endlini mina yakha Hanti makanditi Mwari makandivimbisa kuti ndichagara muimba yandisina kuvaka. shuwa uzabona ungazange ukubona Kwadi uchaona zvausina kuona. besikhuluma lapha ekuseni lapha ukuthi sidinga indawo zokuhlala Tachitaura mangwana sithi nzvimbo dzokugara. lolo hlupho Dambudziko iroro luyaphela rinopera. ngitsho khona umlimi usebenza ngelizwi lakhe Mwari anoshanda nezvipa. enqayihlu ngoba thina sifuna khuloko esikuthenjisiweyo Isinonda izvo zvaakavimbisa. umholisengwayo Mutungamiri baba sengwayo. asoze siye ukukhuluma ngosengwayo Hatizorege kutaura nezvababa sengwayo. nguye umqali walo msebenzi Ndiwo mutangi webasa iri. usengwayo uyathandeka ezulwini Baba sengwayo vanodikanwa kudenga. uhlezi kahle futhi ezulwini Vagare zvakanaka kudenga. wathi yena sile mvumo Vakati tine tendero yokumbopha uJehova ngamazwi akhe tinokufunga Mwari nemashoko ake. kodwa Asi ngezizathu ezithize kuda kwezvikonzero zvekuti nokuti zisuke bese zisichaya sinqunda amadolo manje topedzisira takukanganisika mabvi bese sehluleka ukuthi khona sithi khona Jehova nguwe wasithembisayo singacelanga tochikangana kuti titi Jehovha ndimi makatirimbisa tisina kukumbira. kule mehluko into yokucela lento ithenjisiweyo Pane mutsauko pachinhu chokukumbira chinhu chawakavimbiswa. into yokucela kwesisikhathi umlimi ethi hayi ayikulingananga le Chinhu chokukumbira pamwe Mwari kuti aiwa hazvina kufanira. kodwa okuthenjisiweyo Asi zvakaimbiswa uthixo ukuhlolile yena Mwari wakunzvera wathi umntana wami wonke akati mwana wangu wose angifuna abe liloja ndikuda kuona kuti ave muroja. ngifuna ahlale kumanshini Ndoda kuti agare kudzimba dzekumusoro. kuthiwa akekho ongayikuzuza kuleli okulikhulu okuphindwe ngokulikhulu nokuphila okungunaphakade Hanzi hakuna ungawana pano panyika zvikuru zvakapetwa kupfuura upenyu zvingapera. kumele okwalapha vele kufuze okwasezulwini Zvinofanira kuti zvepanapa zvinongedzere zvokudenga. abahlabeli bahlabelela ngamamanshini Vaimbi kana vachimba vanotaura nedzimba dzakanaka. abahlabeli ngokuyindlu Havangotauri netudzimba. so-ke umlimi nxa ethembisa kathembisi into engenamsebenzi Mwari kana achivimbisa havimbisi chinhu chisina nebasa rese. uthembisa into epheleleyo Anovimbisa chinhu chakakwana. oza kuthi la uthi khona into le kayingifanelanga Zvokuti newe unozoti chinhu hachina kundifanira ichi. manje-ke sibona-ke laba bantu Matinokuona vanhu ava bona bebelandita encane nje kuyabona ingcwabo vanga chinhu chidiki chokuona sizwile guva ekuseni lapho siyatanzwa mangwanani. kodwa ujesu ngasona leso senzo kuphela ukuthi bafuna ukuzobona ingcwaba likathixo kuphela umlimi wathi ngizabanika ibonus Manje iwo nokuda kokuita chito chokuti uda kunoona guva chete Jesu kuti ndinovapambazera. uthixo usebanika ilizwi likathixo Wapa shoko la Mwari. ilizwi likathixo layo uJehova Shoko la Mwari naiye Jehovha akholwa yilo anotenda kwariri. uthi yena nxa efika entabeni uthi lo yindodana yami engikholwa yiyo izweni Unoti iye nepamagwaro kuti uyu mwanakomana wangu unodikwa munzwei. yikho phela umvusela khona lokuthi kungona nxa ekhuluma simuzwe Zvino anokukudzira izvozvo kuti kana achitaura timunzwe. siyakwazi sonke umlimi laye esikhathini esidluleyo wayengalalutho anti nguJehova wadawula emadleni akhe Manje ndinozwa Mwari nguva yakapfuura iyi wangasina chinhu ndiMwari asi wakamuka musimba rake. manje nxa esitshela nje ukuthi kungona lo umzweni
ngikholwa nguye. Manje kana chithi uyu munzi weyi ndinomtenda. The first person wakholwa ukuthi uJesu nguThixo ngokwakhe. Munhu wokutanga wakatenda Jesu ndimwari pachake. Ukuze izulu libe khona Kuti denga rivepo umlimu wakholwa uKristu. Mwari wakatenda Kristu. uKristu wasedala. Kristu ndo vasika. Kuthiwa uyathuma izwi lakhe. Unothuma shoko lakhe libakhulule kuwafunele ngodini yabo. kumakhomba avo. Amen. So ke he has been tried and tested. Waizwa akaidzwa. Zonke izinto azenzayo kazidilikanga lokho ezinjalo, ilanga lokho linjalo, inkanyezi lokho ezinjalo. Amen. Konke lokho kunjalo. Zvose zvaakaita zvakangodero, zuva richakangodero, munyeredzi richakangodero. Yikho lelizwi lakhe eliphakathi kwami eliphakathi kwakho kaligugi. Izvo shoko riri mauri nemaremandiri harichemberi. Wena ngokukhetha kwakho ngungathi wena seligugile. Iwe nokusarudza kwako ndiwo ungati rachembera. Kodwa ke eqinisweni ilizwi likamlimu kaligugi. Asi muchokwadi shoko raMwari harichemberi. Liyakwazi Rinoziva ukukwenzela izinto ezimangalisayo. rinokwanisa nokuziva kukuitira zvinhu zvinoshamisa. Sizwile kuthiwa kune izinto ziyenzakala zodwa. Kuti zvinhu zvinongoziitikira zvega. Siphuma kuleli Pasika leli Tichibuda papasika iri kunezinto ezimangalisayo zvinoshamisa. eziza kwenzakala Tichangozviita zo. Amen. umlimu utsho njalo. Mwari wadero. Nxa umlimu etsho njalo Kana Mwari adero kathi thina singobani esitinawawa nayo ukuthi sithi kayisikho. kuti haendiso. Wathi yena ngiza kufa Wakati ndichafa ngizahlala umalanga ngosuku lwesithathu ngizavuka. nezuva retatu ndichamuka. Baphikisa abaphikisayo Vakapikisa vapikisa. kodwa kavukanga yini. Asana kumuka here. Manje ke khangelani izihlobo zami. Nxa uJehova yena ngwakhe umdabuli wezulu lomhlaba ekholwa uJesu kangakanani mina nawe. Manje honai vadikani kana Mwari musiki wedenga nepasi achitenda Jesu zvakadini newe. Konke uJehova lakho wakholwa kuJesu. Jehovha zvese zvaanazvo wakatenda kuna Jesu. Yikho wathi uJesu kabuye ngapha abe nguwethu. Yikuthi esekhala phansi Thixo ngitshelani umlimu waflathela wathi no angingeni leyo nini. Manje ndosaka akatumira Jesu akati ave wedu ndosaka paya akuchema kuti Mwari mandisiyirei mwana mujani tizvipindiri izvi. Uthixo lomusa uthi yena umthatheni mali abe nguwenu. Mwari une nyasha unoti kwatiri kutorei ave wenyu. uJesu uyabona mani ngikhulume ngazani ingani angazi ukuthi ngaqamba ngothini. Vanhu vagere vataure nomutauro vasingazi kuti vangauti kudii. uJesu lilova elidinga umsebenzi. Jesu vanoti irova riri kutsvaga basa. Wena you are the employer. Iwe ndiwe unoda kumupa basa racho. Unomsebenzi bani? Une basa rei. Ufuna ukuthi nhasi akuti upinze Jesu pabasa. uThixo wamkhatsha. Mwari wakamupinza pabasa. Yazi uThixo wamenzela ulwandle. Mwari akamupinza basa kuti amuitire gungwa. Namhla sihamba ngezikepe. Nhasi izotofamba nezvikepe Phezu kwawo lawo manzi. pamusoro pemvura iyoyo. Akazi kuzwakala ukuthi ulwandle luchile. Hatina kumbonzwa kuti gungwa ratsva. Ngenxa ukuthi uJehova wamkhatsha. Nokuda kuti Mwari wakamupinza pabasa. Kafuni mali. Haadi mari. Wabona wena umuntu othi wena nxa umkhatshile wena kulokuthi wena umbhadale. Yena ubhadala wena. Wakamboona munhu kuti kana wamuti ndisevenzere pana kuti umubhadhare iwe munhu weyo iye ndiwo kubhadhara. Uthi ngiqhatsha ukuthi ngikwenzele wena. Anoti ndipinze pabasa ndikuitire basa racho. Ubaba umholi uSibanda wathi yena othi lima
ngasho ukuthi lima sidle sonke. Baba mtungamirisi vanhu vakati unoti rima asi kuti rima tidye tose. Uthi yena lima ufake esiphaleni sakho. Unonzi rima uise mudura rako. Manje ke uJesu ke uvukile mawafileyo. Jesu wamuka kuvakafa. Uyazi usevukile khona ukuthi hayi tshela abafuna ukuthi asihlanganeni eGalile. Ari kuti amuka kuti taura vadzidzi vangu kuti ngatisangane kuGalileya. Akukhumbula ukuthi nxa wona tulimele 3 days. Tarisa wonga wakakuvara mazuva matatu. Ubone esiphambane naphana evukile uzigasi wonke umntana. Tamuona pamuchinjikwa azvimba achibuda ropa. Kwakufanele ukuthi abesithi khona hayi njengalokhu limbona ukuthi kamphilile hayi zabe lokhu ibuya nje lizombona. Kodwa uthi mina ngizahlangana ngani. Mina lingabuyi ngapha. Mina ngizahlangana ngani. Manje ungadaiti nechimiro changari ungadati no mchakuvhongopota mchizvakudza munona ndakakuvara kudai mongozopota mchizoona ndakadi asi anoti aiwa ini ndichatosangana nemi. Angithi yabona ukuthi isisebenzi vele into zona ezuzijayele. Nombhalo kwayedla kuthiwa uhlupho ulujayele. Manzi unoona ibasa rake wakazvijayira kuna wazai unonzi munhu wamarwadzi. Kuthiwa khona ngemidwa yakhe kuthiwa khona sipholisiwe. Hanzi namavanga akhe takaporera. Nasi isibhedlela samakristu. Isibhedlela samakristu. Isibhedlela esabhadalelwa ngumlimu. Chipatara chakabhadharirwa naMwari. Isibhedlela esamahara. Chipatara chamahara. Isibhedlela esabhadalwa ngegazi lenkosi yethu Jesu Kristu. Chipatara chakabhadharwa neropa raIshe Jesu Kristu. Manje ke namba ke babuyile. Hava vauya. Balande okuncane. Vauya ku zvinhu vatsevera zvinhu zvidiki. Manje umlimi impendulo yakhe bona mina nginguJehova umnikazi womhlaba wonke. Manje minduro yamanje ukuthi ndini Jehova wenyika yonke. Indawo limphatha njengomuntu kazali ukuthi ngiyecela into encane ubheke into encane kimi. Manje vanothi andiseyi muchindiita semunhu manga muchinokumbira zvinhu zvidiki kwatiri. Nawo bese sebavuleli idwalelana ithuneleni khona abatshengise oKristu. Manje wakunovakungurusira ndombwero kuti avaratidze Kristu. Asikithimeni kuthi asizwe ukuthi uKristu yena wathi ngatinzwe kuti Kristu wakasindini. Bachecha baphuma ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu. Bagijimela ukubika kubafundi bakhe. Baya kubika kubafundi bakhe beka uJesu wabahlangabeza wathi sanibona. Basondela bambamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye. Uyabona ke bese saba vachitya babuye futhi ngaphakathi bayathokoza. Murutivi kuti mukati vari kufara. Ithemba labo manje seliphakeme. No tariro yavo yasimuka. Manje akula kukholwa. uJesu uthi na uma lingaba ngokukholwa kungani inhlamvu nje esinaphi. Uthi na ezakuthi kule ntaba siphuka iphoselelwane. Manje kuzakwenzeka lokhu lina elitshoyo. Manje mukava nokutenda kwakafanana netsanga yemustard muchaita kuti kune gomo iri ibvapa uende zvichaitika saizvozvo. Akulanto ongayenzela umlimi akubhadali. Njalo akulanto ongayikhuluma ngaphakathi. Yikho kuqakathekile ukuthi ukwazi ukuthi ukhulumani. Ngomzalwane wakho nalento ekhulumayo uJesu ikhangelwe ibona. Kodwa siyabonga uJehova ukuthi laba isenzo sabo sasisihle yikho Jesu wabahlangabeza. Hapana chinhu chaunoita zvosaka zvichikosha kuti chinhu chaunenge uchitaura Mwari anochinzwa. Semanje ava tinotenda Mwari vazvarwa ava vaitaura chinhu chakanaka varakavaitira.
uJesu uyabahlangabeza ukuthi bona sanibona. Jesu anosangana wothi kwaziwayo. Kuthiwa khona bakhuleka kuye. Ngenze bakamnamata. Manje ke ihlobo zami zinohamba zangu. Lawe uJesu namhlanje newe Jesu nasi. Ungamubona ngendlela wena ofuna ukumbona ngayo. Ngithanda lokumona nayo. uJesu uyikho konke. Jesu alizose esikubhekele kumfundisi. Akatharisisa kumfundisi. You can make him what you want. Unokona kumita zwokuda kuti ave iso. Ungambona uJesu akubingile ethi sakubona. Ungamuona Jesu akukwazi ukuthi kwaziwayo. Futhi uyakwazi ukuthi akubize ngegama lakho. Futhi anokwazi ukudayidza nezida lakho. Namhla ungamkhuleka yebo sidali uzekhuleka. But namhlanje ungamkhuleka ngenye level. Manje lesida uyakuzomunamata asinasi ungamnamata pathini chimwe chinani uri pane chimwe chinani. Sizwile kuseni lapha kuthokona umKristu umuntu omkhulu. Tanzo kwamakuseni ukuthi umKristu umuntu omkhulu. Angazi kumbe wena ukukholwa khona kuyini ukuthi umuntu omkhulu. Amen uthi wena usitenda umuntu omkhulu. Uthina asenza abantu ngathi vanhu ngomfanekiso wethu nomfanekiso wethu basifuze bafanane nesu. Yikho kwesinye isikhathi siyafuna izinto umlimi uyadonda angasiniki etamavila. Ndizimongwa Mwari anokona kutipa nokuti aningashiti no itsimbe ngabeza ngomfanekiso ukuthi bangifuze. Ndakawaita nomfanekiso wangu kuti wafanane nemi. Mina izinto engizifunayo ngiyaziqamba. Minini zvinhu ndinoda ndozitaura zibe sezisenzeka zochiitika. Kuthiwa obiza okungekho sengathi kukho. Manje unodaidza zvisipo sezviripo. Uthina ngingaba lokho kungaka mhlambu nje esinayo. Kufanele ukuthi le ndaba siphuka uphoselelwayo. Kuthiwa kuza kwenzeka lokho lina elokuchoyo. Mukavane kutenda kwakafanana netsanga yemustard muchati kugomo dzipurwa uire mugungwa zvichaitika sezvamataura. Ndikuza kupizanga ngoba esazi ukuthi thina singoThixo lathi. Mwari achapeta maoko achiziva kuti isu tiri vana Mwarivo. Kuthiwa khona ukuthina sizakutsho Jehova yena uza kuendoza. Manje hanzi Mwari isu zvatichataura Mwari achazvitsinhira. Umlimi lokho ulindile zokuthi ngathi uzakwenza kuphi. Manje Mwari ukanimezele futhi. Mwari akarindira kuti uchaitei ndimiitire futi. Yebo amavila ayenzela kulungile kanti ngakuthini ukuthi ngeke wonke tsimbe dzinoitirwa zvingaitikwa sei kana munhu ari tsimbe. Kodwa ngokuhlela kwasezulwini uJesu uthina lina lizakwenza manje elizakuqamba lina kuphela. Uthola intaba sikathi wena ntaba siphuka uphosekelwa kuthiwa kuza kwenzeka. Athi ukuthi bona asoze kwenzeke. Manje thina kuza kwenzeka. Manje Jesu akatarisa kuti isu titaure zvatinoda kuti tiite zvichaitika. Ari kuti kana mukati kugomeri ibva kuinde mugungwa hanzi zvichaitika. Kati ngani khona pha ungabuya uzocela olulutho umfundisi. Hayi uzithi pakithi ngithothile lapha manje yokuqala isitimela kwathi ngidlanisa sebhizi ngizakunika. Vele uhlupha ngizokuphelisa. Manje ukaenda uchinokumbira kana kuti mufundisi zoti mufundisi ndashoterwa nemari yangu yokuti ndigokwira sitima ndigoenda. Mufundisi uya woti no ndichamboita zvandiri kuita asi ini ndotoziva kuti nhamo yangu yapera. Ngenxa yokuti ngithetha amazwi ayo. Ndatora mashoko ake ngimzwile ndamunzwa. Manje uThixo ngapthena lo indoda yami enkulu yiwo izweni. Manje Mwari akuti uyu mwanakomana wangu ndinotenda munzwei. Manje uthina ngo eleza kuqamba lena kuthiwa kuza kwenzeka. Manje ndinozizwa muchataura ini zvichaitika. Manje ke lapha umlimi ngaleli phasika umlimi ufuna ukusibuyisela endaweni yethu. Manje Mwari nepasika anoda kutidzorera panzvimbo yedu. Endaweni yethu yobuThixo panzvimbo yedu youmwari. Ukwenzela ukuthi izikhalazo zakhe akhala ngazo ngale emhlanganweni
kuti zvichemo zvake zvanochema nazvo kumisangano. Iminyaka lokhu umlimi wasinika umholi omusha uhlale khala ngothando. Mwari wakatipa mutungamiri mutsva anogara achichema norudo. Ukhala ngokulalela. Unochema nokuteerera. Manje zvino ngamanye amazwi sesiphumile singananzeleli lapho kumele sibe khona. Zvinoti mamwe namwe mashoko tabuda patina kucherechedza patinofanira kuvapo. Manje uThixo-ke lokhu esibuyisela khona ngale ethandweni ngoba lapha nokuthanda izinto yikho ezenzakala khona. Manje mara kudzorera parudo apo nokuti panokuti papo ndo panoitika zvino. Ukuthi yena uJesu uthiwa khona nxa lithandana. Jesu anoti kana muchidana Uthiwa abantu bomhlaba uthiwa bazakwazi. hanzi nyika Abafundi bami. hanzi vanhu venyika vachaziva kuti muri vadzidzi vangu. Uthiwa soze sibatshele hayi. Hanzi hatizovaudzi. Uthiwa bazakwazi. Hanzi vachaziva. Yabona umlimi uyasithanda mani. Mwari anotida zvikuru. Uje ukuthi yena thabatheni ijogo lami lifake amahlombe uthiwa umthwalo wami kawunzima. Ulula. Jesu anoti torai joko rangu muise pamusoro penyu, mutoro wangu wakareruka. Ngokuthandana kwethu kuphela so. Nokudanana kwedu Sizabona abantu begcwala kuphela. tichaona vanhu vachiuya vachizara. Umlimi nguye sesifakazela. Mwari wozvikuburira. Belandela kuphela umbona hayi abantu bathandana. Vachitevera chete kuti vanhu vanodanana. Labantu laba ngabafundi bakaJesu. Vanhu ava vadzidzi vaJesu. Manje napa abanye abafundi bakaJesu lapha. Hava vamwe vadzidzi vaJesu apa. Ukuthi yena ingilosi hambe tshela abafundi bakaJesu ukuthi uyeza. Manje ndiro zinoti indanoudza vadzidzi vaJesu kuti ari kuuya. Kuhle njani ukuba ngumfundi. Zvakanaka sei kuva mudzidzi. Ngoba uyabona kwenza umfundisi wakho umsebenzi wakhe ube lula. Zvinoita kuti mufundisi wako basa wako basa rive nyore. Nxa umfundi olalelayo uyakhumbuleka. Kana uri mudzidzi anoteerera unorangaririka. Uthi na hambani liyetshela abafundi bami ukuthi masihlanganeke eGalili. Unoti endai munoudza vadzidzi vangu kuti ngatisanganei kuGarireya. Manje bakithi izihlobo zami singabantu abamangalisayo. Manje vadikani tiri vanhu vanoshamisa. Kule ngoma ethanda ukuhlatshelwa kuthiwa khona sikhala nge-Afrika ilizwe labokhokho bethu i-Afrika alokhulu Jesu. Uyabona Afrika alokhulu Jesu. Hanzi pane rwiyo runoti Afrika nyika yamadziteteguru edu. Afrika rangarira Jesu. Uyabona lapha emhlabeni laba abemidlalo pano panyika vemitambo yazi mwathiwa uyi-host nation. Zvakanzi ndio nyika yacho ndio iri kugamuchira vanhu vari kuzoita mutambo. Bayakulwela khona lokhu yazi bayathaba bezokunye. Khona lapha bandi baba-host Olympics. Yi-host nation. Vanzi vadiwo nyika inenge yanzi iyo ndio ichazenge ichitambira vanhu vanenge vachizoita mutambo vanofara. Sezvinokuva nyika ino sezvairi kufarira vanhu vari kuzoita maolympics. Manje siyathaba abantu beAfrika ukuthi yithi saba yi-host yephasika lokuqala. Iphasika lokuqala elalisungula ukuza kwenkosi uJesu. Manje ndanzi tinofara vanhu vatema kuti tisu vakavapa pasika rokutanga rakanga richiunza mambo Jesu. Yikho-ke singazikhangeleli phansi kwezinye izizwe. We must not play second fiddle to other nations. Hanzi hatifani kuzviisa kumashure kwemamwe marudzi. Manje kakhulukazi-ke thina abegazi likaJesu. Hanzi zvikuru sei isimbe ropa raJesu. Manje-ke bakithi siyabonga umlimu ngaleli phasika sizwile izinto ezimangalisayo. Manje madikatikutina mwari nepasika tangu wazvishamiso. Manje-ke sokubani lobani
khathesi nxa sivala inkonzo ukuthi ayi kumsindisi wakhe uvukile manje zava kunani nani tichibvara shumiro aende kumsiki wake wamuka uvukele wena uvukele mina amukira iwe amukira ini ulande uhlupho lwakho uyalwazi linga dambudziko lako anoriziva nxa wathi sevathi wena wakhumbula ngabafundi bakhe achimuka wakaranganya vadzidzi vake kati wena usiyomfundi wake iwe usiri mudzidzi wake manje ujesu uyakwazi manje jesu anoziva umibhalo uthena ubaba uyakwazi elikusweleyo manje magwara anoti baba anoziva zvamunoshayiwa manje-ke sisuka kweliphasika manje tichibva pasika ivi kuzadaleka izinto ezimangalisayo kuchasikika zvinhu zvinoshamisa ilizwi likamlimi selikhulumile shoko ramwari rataura singafuni ukuwela engozini liyana omunye undoda wathi kwathiwa kuyiza kubona ngamehlo kodwa ungaze akusakufa ngatirege kupinda munjodzi yayo murume wavanzi kuchaziona nemeso asawozozviti singalingabazi ilizwi likhulunywe so silivume lanxa phambili lapha uvele kuko ungakhani lutho ngatilitende shoko ramwari yangu pamberi vava vasikati kwititi ngoba ukukholwa sikho kubona kutenda kuvuna ubaba usibani kathethina ukukholwa ikuvuma manje babasanga bayithi kutenda kuvuma manje nxa usuvumile wena izwi kamlimi kana wavuma shoko ramwari umlimi yena nguyoselo umsebenzi ukuthi agcwalise mwari wacho vane basa kuti azadzise kona lokhu wena okutshiloyo wena izvozvo zvawataura iwe umlimi sesilo lazo all the forces ezifuna ukuthi khona igoli yakho leyana uyikhulumileyo wena ingabi fulfilled mwari wochirwa nehondo dzese dzodzina kuti zvaoda kuti chiite chisazadzise umlimi sefuna ukuthi wena uvume ukuthi wenziwe ngomfanekiso wakhe sibili mwari uda kuti utende kuti wakaitwa nomufanidzo wake chaiwo chaicha siyabonga inkosi kusizwe nayo tinotenda mwari kwakwadzishuei toda rwiyo anoti hoza kujesu umfeli wako malo matandu Oh,